Madhava Kunja Bihari Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Yuṣmat pakṣa-cchāyā-samedhitān sadasi sudesi bhakti-vedanta samātṛkāḥ Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Banaya Krishna Prasthaya Buddhale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasani Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. From Canto 1, Chapter 13, verse 8. Yudhiṣṭhira uvāca. Api smaratha no yuṣmat. Pakṣa-cchāyā-samedhitān. Vipad-gaṇād viṣāgnyāder. Mocitā samātṛkāḥ. Yudhiṣṭhira uvāca. Mahārāja Yudhiṣṭhira said, Api, whether smaratha, you remember, na, asma, yuṣmat, from you, pakṣa, partiality towards us, like the wings of a bird, chāyā, protection, samedhitān, we who were brought up by you, vipad-gaṇād, from various types of calamities, viṣa, by administration of poison, agni-ādeḥ, setting on fire, mocitā, released from,
yat. What you have done, sa, along with mātṛkāḥ, or mother. Translation: Mahārāja Yudhiṣṭhira said, "My uncle, do you remember how you always protected us along with our mother from all sorts of calamities? Your partiality, like the wings of a bird, saved us from poisoning and arson." Purport: due to Pandu's death at an early age, his minor children and widow were the object of special care by all the elderly members of the family, especially Bhismadeva and Mahatma Vidura. Vidura was more or less partial to the Pandavas due to their political position. Although Dhritarashtra was equally careful for the minor children of Maharaj Pandu, he was one of the most intriguing parties who wanted to wash away the descendants of Pandu and replace them by raising his own sons to become the rulers of the kingdom. Mahatma Vidura could follow this intrigue of Dhritarashtra and company, and therefore, even though he was a faithful servitor of his elder brother Dhritarashtra, he did not like his political ambition for the sake of his own sons. He was therefore very careful about the protection of the Pandavas and their widow mother. Thus he was, so to speak, partial to the Pandavas, preferring them to the sons of Dhritarashtra, although both of them were equally affectionate in his ordinary eyes. He was equally affectionate to both camps of nephews in the sense that he always chastised Duryodhana for his intriguing policy against his cousins. He always criticized his elder brother for his policy of encouragement to his sons, and at the same time he was always alert in giving special protection to the Pandavas. All these different activities of Vidura within the palace politics made him well known as partial to the Pandavas. Mahārāja Yudhiṣṭhira has referred to the past history of Vidura before his going away from home for a prolonged pilgrim's journey. Mahārāja Yudhiṣṭhira reminded him that he was equally kind and partial to his grown-up nephews, even after the Battle of Kurukshetra, a great family disaster. Before the Battle of Kurukshetra, Dhritarashtra's policy was peaceful annihilation of his nephews, and therefore he ordered Purochana to build a house at Varanavata, and when the building was finished, Dhritarashtra desired that his brother's family live for some time. When the Pandavas were going there in the presence of all members of the royal family, Vidura tactfully gave instructions to the Pandavas about the future plan of Dhritarashtra. This is specifically described in Mahabharata. He indirectly hinted a weapon, not made of steel or any other material element, can be more sharp to kill an enemy, and who knows this is never killed. That is to say, he hinted that the party of the Pandavas was being sent to Varanavata to be killed, and thus he warned Yudhiṣṭhira to be very careful in their new residential palace. He also gave indications of fire and said that fire cannot extinguish the soul but can annihilate the material body. But one who protects the soul can live. Kunti could not follow such indirect conversations between Yudhiṣṭhira and Vidura, and thus when she inquired from her son about the purpose of the conversation, Yudhiṣṭhira replied that from the talks of Vidura it was understood that there was a hint of a fire in the house where they were proceeding. Later on, Vidura came in disguise to the Pandavas and informed them that the housekeepers were going to set fire to the house on the 14th night of the waning moon. It was an intrigue of Dhritarashtra that the Pandavas might die altogether with their mother. And by his warning, the Pandavas escaped through a tunnel underneath the earth, so that their escape was also unknown to Dhritarashtra, so much so that after setting the fire, the Kauravas were so certain of the death of the Pandavas that Dhritarashtra performed the last rites of death with great cheerfulness. And during the mourning period, all the members of the palace became overwhelmed with lamentation. But Vidura did not become so because of his knowledge that the Pandavas were alive somewhere. There are many such instances of calamities, and in each of them Vidura gave protection to the Pandavas on one hand, and on the other hand he tried to restrain his brother Dhritarashtra from such intriguing policies. Therefore, he was always partial to the Pandavas, just as a bird protects its eggs by its wings. So this is Yudhiṣṭhira speaking and describing the good quality of Vidura. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் இங்கு விதுரருடைய அற்புதமான குணங்களை வர்ணிக்கிறார். So he compares Vidura to a mother bird.
விதுரரை தாய்ப்பறவைக்கு ஒப்பிடுகிறார். And he compares the Pandavas to small birds. பாண்டவர்களை குஞ்சுகளுக்கு ஒப்பிடுகிறார். And he says that the wings of the mother bird protect the small birds. தாய்ப்பறவையின் இறகுகள் குஞ்சுகளை பாதுகாக்கிறது. So that is what pakṣa of course means a wing. பக்ஷம் என்பது பட்சியின் இறகையை குறிக்கும். So the Pandavas were raised under the shadow of the wing of the mother bird who was Vidura. பாண்டவர்கள் விதுரர் என்னும் தாய்ப்பறவையின் இறகுகளின் நிழலில் வளர்க்கப்பட்டார்கள். And of course the other meaning of pakṣa is to take sides. பக்ஷா என்பதற்கு மற்றொரு பொருள் உண்டு, அதாவது ஒரு பக்கமாக செயல்படுபவர். So Vidura took the side of the Pandavas. விதுரர் பாண்டவர்களின் பக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டார். And due to the efforts of Vidura, they got protection from poison and from fire, etc. விதுரரின் முயற்சிகளினால் விஷம், நெருப்பு இந்த அபாயங்களிலிருந்து அவர்கள் காக்கப்பட்டார்கள். And all these dangers were arranged by Dhritarashtra and Duryodhana. இந்த அபாயங்கள் அனைத்தும் திருதராஷ்டிரர் மற்றும் துரியோதனனால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன. So Vidura was quite brave because he opposed Dhritarashtra, who was his elder brother. விதுரர் தைரியசாலி, தன்னுடைய அண்ணனாகிய திருதராஷ்டிரனையும் எதிர்த்தார். And it's because of this that ultimately he left the palace. இதன் விளைவாக இறுதியில் அவர் அரண்மனையை விட்டு செல்ல நேர்ந்தது. So the quality of Vidura was that he recognized devotees. விதுரரின் குணம் என்னவென்றால் அவருக்கு பக்தர்களை அறிவார். And Vidura himself was a great devotee. விதுரர் கூட மிக உயர்ந்த பக்தர் ஆவார். So it's a quality of a devotee that he recognizes other devotees. ஒரு பக்தரின் முக்கியமான குணம் மற்ற பக்தர்களை அவர் அறிகிறார். Later in the Bhagavata it describes there are different types of devotees. பாகவதத்தின் பிற்பகுதியில் பல வகையான பக்தர்கள் வர்ணிக்கப்படுகிறார்கள். But the Kanishta does not recognize devotees. கனிஷ்ட பக்தருக்கு மற்ற பக்தர்களை அடையாளம் காண தெரியாது. Just I am a devotee, I am worshipping the deity of the Lord. நான் ஒரு பக்தன், பகவானுடைய விக்கிரகங்களை வழிபாடு செய்கிறேன். But the more advanced devotee, he recognizes association of devotees. ஆனால் முன்னேறிய பக்தர் பக்தருடைய சங்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் தருகிறார். So he associates in a friendly way with equal devotees. மற்ற தனக்கு சமமான பக்தர்களோடு நட்புறவு கொண்டு பழகுகிறார். He respectfully serves and follows the orders of the superior devotees. மூத்த வைஷ்ணவர்களுக்கு மரியாதை தருகிறார், அவர்களுடைய ஆணைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறார். And he gives instructions to the inferior devotees. தன்னை விட தாழ்ந்த பக்தர்களுக்கு அறிவுரைகள் தருகிறார். And he avoids those who are not devotees. பக்தர் அல்லாதவர்களை தவிர்க்கிறார். And he worships the Lord. பகவானை வழிபடுகிறார். So the Kanishta worships the Lord but doesn't associate with the devotees. கனிஷ்டரும் பகவானை வழிபடுகிறார், ஆனால் பக்தர்கள் சங்கத்தை ஏற்பதில்லை. This means he's probably associating with non-devotees. இதன் பொருளாவது அபக்தர்களோடு அவர் சங்கம் கொண்டிருக்கிறார். So the common element is they both worship the Lord. இவர்களுக்கு பொதுவான அம்சம் என்னவென்றால் இருவரும் பகவானை வழிபடத்தான் செய்கிறார்கள். But the difference is the devotee does not associate with materialists and associates with the devotees. ஆனால் வேற்றுமையாவது நல்ல பக்தர் பகவானை வழிபடுகிறார், நல்ல பக்தர்களோடு சங்கம் கொள்கிறார், அபக்தர்களை தவிர்க்கிறார். So this is the cause of the devotee advancing. இதன் மூலமாகத்தான் ஒரு பக்தர் முன்னேறுகிறார்.
If he's in the Kanishta category and doesn't associate with devotees, not much hope of advancing at all. கனிஷ்ட வகையைச் சேர்ந்த பக்தருடைய சங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத காரணத்தினால் அவர் முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்புகள் மிக குறைவு. But those devotees who associate with other devotees in these three different ways, then he can steadily advance towards bhava and prema. ஆனால் மேற்கூறியதைப் போல 3 வகையான விதங்களில் பக்தர்களோடு அவர் சங்கம் கொள்வாரானால் அவர் பிரேமையை நோக்கி முன்னேறும் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கின்றன. So the quality of a real devotee is he recognizes other devotees. எனவே ஒரு பக்தரின் உண்மையான குணம் என்னவென்றால் மற்ற பக்தர்களை அவர் அடையாளம் காண்கிறார். And thus we call the Kanishta a devotee of sorts. He's also called Vaishnava Praya, almost a devotee, but not quite. எனவே தான் கனிஷ்ட பக்தர்களை வைஷ்ணவ பிராயா என்று கூறுகிறோம். அதாவது ஏறக்குறைய பக்தராகிவிட்டார், ஆனால் இன்னும் ஆகவில்லை. So the real Vaishnava is this Madhyama devotee. உண்மையான பக்தர் மத்தியம பக்தரையே நாம் அவ்வாறு கூற முடியும். And he's distinguished by this association with devotees. அவர் பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக வித்தியாசப்படுத்தப்படுகிறார். So it's an important element for advancement. முன்னேற்றத்திற்கு இது ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும். It's also a quality of a real devotee. மேலும் இது உண்மையான பக்தரின் அடையாளமும் ஆகும். So we see here in the case of Vidura, he recognized other devotees. இங்கு இந்த விதமாக விதுரரை பற்றி கூறப்படுகிறது. அவர் மற்ற பக்தர்களை அறிவார். He very clearly distinguished between the Pandavas and Dhritarashtra and Duryodhana. தெளிவாக பாண்டவர்களையும் திருதராஷ்டிரர் மற்றும் துரியோதனனையும் அவர் வேறுபடுத்தி பார்க்கிறார். Of course, because Dhritarashtra was his elder brother, Duryodhana was his cousin or whatever. No, nephew, I guess. He tried to give them advice. திருதராஷ்டிரன் அவருடைய அண்ணன், துரியோதனன் அவருடைய மருமான் இன்னும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு நல்ல புத்தியையும் அவர் வழங்கினார். But his real interest was the devotees, the Pandavas. ஆனால் அவருடைய உண்மையான அக்கறை உண்மையான பக்தர்களிடம் இருந்தது, அதாவது பாண்டவர்கள் மேல். And the Pandavas were also great devotees. பாண்டவர்களும் மிக உன்னதமான பக்தர்கள். So it is natural there would be this type of attraction between them. எனவே இயல்பாகவே அவர்களுக்கு இடையில் இத்தகைய ஒரு கவர்ச்சி இருந்தது. So why devotees are attracted to devotees? ஏன் பக்தர்கள் கவர்ச்சி பெறுகிறார்கள்? The main interest of the devotee is to please Krishna. ஒரு பக்தரின் முக்கியமான ஆர்வம் கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பது. And other devotees have the same interest. மற்ற பக்தர்களுக்கும் இதுவே நோக்கம். And thus the devotees are very similar to each other. இந்த விதமாக பக்தர்கள் அனைவரும் ஒருவருக்கொருவர் ஒத்திருக்கிறார்கள். They have a common goal. அவர்களுக்கு இறுதி லட்சியம் ஒன்றே. So therefore the devotees are always attracted to other devotees. விதமாக பக்தர்கள் இதர பக்தர்களின் பக்கம் கவர்ச்சி பெறுகிறார்கள். So this type of attraction to the devotees does not disappear as one advances. ஒருவர் பக்தியில் முன்னேறும் பொழுது மற்ற பக்தர்களும் கொண்டிருக்கக்கூடிய கவர்ச்சி குறைவதில்லை. As one gets into bhava and prema, still the devotee is attracted to devotees. பாவ பிரேமை நிலைக்கு முன்னேறும் பொழுதும் கூட ஒரு பக்தர் மற்ற பக்தர்களிடம் கவர்ச்சியை குறைப்பதில்லை. And of course he avoids the non-devotees. அதே சமயம் அபக்தர்களை அவர் தவிர்க்கவும் செய்கிறார். And thus we see the very advanced devotees also are associating with other devotees. இந்த விதமாக மிக முன்னேறிய பக்தர்களும் கூட மற்ற பக்தர்களின் சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்வதை நாம் காணலாம். So Vidura, very advanced devotee, Pandavas, very advanced devotees. விதுரர் முன்னேறிய பக்தர், பாண்டவர்களும் முன்னேறிய பக்தர்கள். So they long for each other's association.
ஒருவர் மற்றவருடைய சங்கத்திற்கு ஏங்குகிறார். When Vidura left the palace, he went on pilgrimage. What did he do? He also associated with devotees. விதுரர் அரண்மனையை விட்டு சென்று தீர்த்த யாத்திரை சென்றபொழுது என்ன செய்தார்? அப்பொழுதும் பக்தர் சங்கத்தில் தான் இருந்தார். He had prolonged discussions with Maitreya. மைத்ரேயரோடு நீண்ட சம்வாதத்தில் ஈடுபட்டார். So the devotees are naturally attracted to other devotees on whatever level they're on. இவ்வாறு பக்தர்கள் மற்ற பக்தர்களிடம் கொள்ளக்கூடிய கவர்ச்சி இயல்பானது, அவர்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் கூட. Of course, it's also said if one is very advanced in bhava or prema, generally the person no longer makes distinctions. மேலும் இவ்வாறும் கூறப்படுகிறது, ஒருவர் பாவ பிரேம நிலையை அடையும் பொழுது பக்தர்களுக்குள் மக்களுக்குள் வேற்றுமை காண்பதில்லை என்று. So he doesn't distinguish between devotee and non-devotee. பக்தர் அபக்தர் என்று வேற்றுமை பார்ப்பதில்லை. And he doesn't distinguish higher and lower devotees. மூத்த தாழ்ந்த பக்தர் என்று வேற்றுமை பார்ப்பதில்லை. Why? Because he sees everybody as a great devotee. ஏனென்றால் அவர் அனைவரையுமே உன்னதமான பக்தர்களாக காண்கிறார். However, even at that stage, sometimes they make distinctions. ஆனாலும் அந்த நிலையிலும் கூட சில சமயங்களில் வேற்றுமை பாராட்டுகிறார்கள். We see Narada Muni, of course, great devotee, but he makes distinctions. நாரதர் ஒரு உயர்ந்த பக்தராக இருந்த பொழுதிலும் அவர் இந்த வேற்றுமைகளை கண்டார். And we see here that Vidura, great devotee, but then he began to preach to Dhritarashtra. இங்கும் விதுரர் உயர்ந்த பக்தர், ஆனாலும் திருதராஷ்டிரனுக்கு உபதேசம் செய்கிறார். So in some cases, even the exalted devotees, they start making distinctions and they begin to preach. இவ்வாறு மிக உயர்ந்த பக்தர்களும் கூட சில சமயங்களில் வேற்றுமைகளை கண்டு நாம் உபதேசங்களை தருகிறார். So the example of Vidura is very inspiring. விதுரரின் உதாரணம் நமக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது. He shows all the wonderful qualities of a devotee. ஒரு பக்தரின் உன்னதமான குணங்களை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். He was very tolerant. அவர் மிகவும் சகிப்புத்தன்மை கொண்டவர். He was well spoken. He spoke very nicely to everyone. நல்ல வார்த்தைகளை பேசக்கூடியவர், அனைவரிடமும் இனிமையாக பேசுபவர். But of course, his most important quality is he was a great devotee of the Lord. அனைத்திலும் முக்கியமான அவருடைய குணம், அவர் பகவானுடைய மிக உயர்ந்த பக்தர். And because of that devotion, all of his other qualities began to manifest nicely. அந்த பக்தியின் காரணமாக மற்ற உன்னதமான குணங்கள் அனைத்தும் மிக அழகாக அவரிடம் வெளிப்பட்டன. So though Yudhiṣṭhira is praising him for protecting them, it was nothing special because it is the quality of a great devotee that he would naturally do this. எனவே யுதிஷ்ட மகாராஜர் தங்களை காப்பாற்றியதற்காக விதுரரை புகழ்ந்தாலும் கூட இது பக்தர்களின் இயல்பான குணம், மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வது. The devotees are naturally compassionate towards all living entities. பக்தர்கள் அனைவரும் அனைத்து உயிர்வாழ்களிடமும் கருணை வாய்ந்து இருக்கிறார்கள். But of course, they have special attraction to those who are devotees. ஆனாலும் பக்தராக இருப்பவர்களிடம் அவர்களுக்கு விசேஷமான கருணை இருக்கிறது. So it was natural that he would try to protect the Pandavas and the mother in all circumstances. எனவே விதுரர் பாண்டவர்களையும் அவர்கள் தாயையும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் காப்பாற்றுவது இயல்பானதுதான். So though it was something praiseworthy, it was a natural quality of Vidura. அது ஒரு பாராட்டத்தக்க குணம் என்றாலும் கூட அது விதுரரின் இயல்பான குணம்தான். But even that natural quality itself was dependent on his great devotion to Krishna. ஆனால் இந்த இயல்பான குணம் கூட கிருஷ்ணரிடம் கொண்டிருக்கக்கூடிய உன்னதமான பக்தியை சார்ந்தே அமைகிறது. We see, of course, Krishna is ultimately the most merciful. இறுதியில் அனைவரிலும் கருணை வாய்ந்தவர் கிருஷ்ணரே ஆவார். And he's merciful even to the demons. அவர் அசுரர்களுக்கும் கருணை கொடுக்கிறார்.
So, one who is a devotee, who has the association of Krishna, naturally develops qualities like Krishna. எனவே கிருஷ்ணரின் கருணையை பெற்ற ஒரு பக்தர் அனைவரிடமும் அந்த கிருஷ்ணருடைய குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். Just as if we put an iron into the fire, then the iron becomes hot like fire. எவ்வாறு ஒரு இரும்பு கம்பியை தீயில் வைப்போமானால் அந்த தீயை போலவே அது உஷ்ணத்தை பெறுகிறது. So if we worship Krishna and have respect for Krishna, and then we finally associate with Krishna, we will also manifest similar qualities. கிருஷ்ணரை வழிபட்டு கிருஷ்ணருக்கு மரியாதையை தந்து அவருடைய தொடர்ந்து அவரிடம் நாம் பக்தி கொண்டிருப்போமானால் நமக்கும் கிருஷ்ணருடைய குணங்கள் வந்து சேர்கின்றன. So as I said, the quality of the Lord is to be merciful. பகவானுடைய குணம் கருணையாக இருப்பது. So he bestows this quality upon the devotees. இந்த குணத்தை தன்னுடைய பக்தர்களுக்கும் அவர் வழங்குகிறார். And thus the devotees become merciful. இவ்விதமாக பக்தர்களும் கருணை உள்ளவர்கள் ஆகிறார்கள். In other words, the devotees are channels or mediums for Krishna's mercy. வேறு விதமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பக்தர்கள் பகவானுடைய கருணைக்கு வடிகாலாக அமைகிறார்கள். And then the devotees take that mercy and they distribute it to people in this world. பகவானுடைய கருணையை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பக்தர்கள் இந்த உலக மக்களுக்கு அதை வழங்குகிறார்கள். So by this arrangement, though the Lord does not appear in the world all the time, his mercy is available through the devotees. இந்த ஏற்பாட்டின் மூலமாக பகவான் எப்பொழுதும் இந்த ஜட உலகத்தில் காணப்படவில்லை என்றாலும் கூட பக்தர்களின் மூலமாக அவருடைய கருணை அனைவருக்கும் கிடைக்கிறது. And that is why the devotees get respected and worshipped. இதனால் தான் பக்தர்கள் மரியாதையை பெறுகிறார்கள், வணங்கப்படுகிறார்கள். It is through the devotee that one gets the mercy of Krishna. ஒரு பக்தரின் மூலமாகத்தான் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் கருணையை பெறுகிறார். So it is like electricity. இது மின்சாரத்தை போன்றது. So electricity is in the generator, but it doesn't manifest everywhere. மின்சாரம் ஒரு இடத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது, ஆனால் எங்கும் அது தோன்றுவதில்லை. It comes to the house by wires. அது மின் கம்பிகளின் வழியாக நம் இல்லத்திற்கு வந்து சேர்கிறது. Somebody cuts the wire, you don't have any electricity. அந்த கம்பியை வெட்டுவாரானால் நமக்கு மின்சாரம் இல்லை. Of course, now we have the generator also may stop and then we don't get electricity. இப்பொழுது மின்சாரம் இல்லாவிட்டாலும் கூட நமக்கு வேறு உபகரணங்களின் மூலமாக மின்சாரம் கிடைக்கிறது. But Krishna never stops. He's an eternal generator of mercy. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய கருணை என்னும் அந்த உற்பத்தி ஸ்தானம் தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. But that mercy has to get distributed somehow or other. ஆனால் அந்த கருணை ஏதோ ஒரு வகையில் விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டும். So as electricity comes through the wires from the generator to the house, so the mercy of the Lord comes via the devotees to the material world. மின்சாரம் உற்பத்தி ஸ்தானத்திலிருந்து கம்பிகளின் வழியாக நம் இல்லத்திற்கு வந்து சேருவதைப் போல பகவானுடைய கருணை பக்தர்களின் மூலமாக நம்மை வந்து அடைகிறது. Why devotees? Because devotees are like the Lord. பக்தர்கள் ஏன் தேவை என்றால் அவர்கள் பகவானை போன்றவர்கள். Just as electricity goes through the wire, not any wire, it has to be copper wire. மின்சாரம் கம்பிகளின் வழியாக செல்கிறது, அதுவும் செப்பு கம்பியின் வழியாக. Copper wire is favorable to the electricity, iron wire is not. செப்பு கம்பி மின்சாரத்தை கடத்துவதற்கு ஏதுவாக உள்ளது, இரும்பு கம்பி அவ்வாறு இல்லை. So the devotees are like copper wire. They are good conductors of Krishna's mercy. பக்தர்கள் செப்பு கம்பியை போன்றவர்கள் பகவானுடைய கருணையை எளிதில் கடத்துகிறார்கள். Of course, we can also have more refined wires, better and better copper, or we can have silver wires, even better. இன்னும் உயர்ந்த கம்பிகளும் இருக்கின்றன. செப்பு கம்பிகளிலே தூய்மையான செப்பு கம்பிகள் உள்ளன, அல்லது வெள்ளி கம்பிகள் உள்ளன. Then the electricity will go even quicker.
அப்பொழுது மின்சாரம் இன்னும் வேகமாக கடக்கிறது. And so, the more advanced the devotee, more capacity to deliver mercy in this world. இவ்வாறு அதிக முன்னேறிய பக்தர்கள் இன்னும் அதிகமான விதத்தில் பகவானுடைய கருணையை வழங்கும் சக்தியை பெறுகிறார்கள். And thus, we have great devotees like Srila Prabhupada, like gold wires, and they give great mercy. விதமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதரை போன்ற மிக முன்னேறிய பக்தர்கள் தங்க கம்பிகளைப் போல மிக அதிகமான கருணையை வழங்குகிறார்கள். But also very rare. ஆனால் அவர்கள் மிக அபூர்வமானவர்கள். Nevertheless, the ordinary devotees also, like the copper wire, can deliver the mercy to the material world. ஆனாலும் ஒரு சாதாரண பக்தர் கூட செப்பு கம்பியைப் போல இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கருணையை வழங்க முடியும். And thus, all devotees are respected. இவ்வாறு அனைத்து பக்தர்களும் மரியாதைக்கு உரியவர்களாகிறார். The Lord Himself respects those devotees. பகவான் கூட இந்த பக்தர்கள் அனைவரையும் மதிக்கிறார். And it is by respecting those devotees that we can actually receive their mercy. இவ்வாறு பக்தர்களை நாம் மதிப்போமானால் அவர்கள் மூலமாக கருணையை பெறுவோம். Okay, Hare Krishna. Yamaraj took birth as Vidura. Yamaraj, yeah. Then when Vidura left the body again, he has to leave the body or become a Yamaraj again, or how is it? Yeah, so said that when Yamaraj was not there, I think Aryama took up the post for some time. And then when he gave up his body as Vidura, then he went back and took his post as Yamaraj again. யமராஜர் விதுரராக தோன்றினார். அப்பொழுது தற்காலிகமாக அரியமா என்பவர் அவருடைய பதவியை வகித்தார். பிற்பாடு விதுரர் தன்னுடைய உடலை துறந்த பிறகு தன்னுடைய பதவியை மீண்டும் பெற்றார். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you have mentioned that Kanishta Bhaktas will not take association and they worship deities only. So in our society, the devotees chants and they take association as well as doing devotional service. So how we can categorize them, Maharaj? கனிஷ்ட பக்தர்கள் பகவானை மட்டும் வழிபடுகிறார்கள், பக்தர் சங்கத்தை ஏற்பதில்லை என்று கூறினீர்கள். நம் சங்கத்தை பொறுத்தவரை பக்தர்கள் பகவானையும் வழிபடுகிறார்கள், மற்ற பக்தர்களின் சங்கத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். இவர்கள் எந்த வகையை சேர்ந்தவர்? So, I said that the devotees that worship the deity but don't associate with others, these are, I said, not even devotees. So they don't even come within the category of real devotees. So everybody who is joining ISKCON, etc., they're actually in the category of devotees because they associate with devotees, they have sufficient knowledge, they read the scripture, they also worship the deity, etc. So they're on the Madhyam platform. விக்கிரக வழிபாடு மட்டும் செய்து பக்தர் சங்கத்தை ஏற்காதவர் பக்தராக கூட கருதப்படுவதில்லை. ஆனால் நம் இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் கோவிலுக்கு வருகிறார்கள், பக்தர் சங்கத்தை பெறுகிறார்கள், சாஸ்திரங்களை படித்த கல்வி அறிவை பெறுகிறார்கள், இவ்விதமாக பகவானுக்கு சேவையும் செய்கிறார்கள், விக்கிரக வழிபாடும் செய்கிறார்கள். எனவே இவர்களை மத்தியமா என்னும் வகைப்படுத்தலாம். Maharaj, we see that following the instructions of the Guru is very important, most important thing. But also we see that only one who directly receives the knowledge from the Guru, he will receive thorough knowledge. So in the case, if the sadhaka is trying to follow the instructions, but he is not able to directly associate with the Guru, how will he receive thorough knowledge? குருவின் உபதேசத்தை ஒரு சிஷ்யர் பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் அநேகம் பக்தர்களுக்கு நேரடியாக குருவின் உபதேசம் பெற முடியவில்லை. நேரடி உபதேசத்தின் மூலமாக தான் முழுமையான உபதேசங்களை ஒருவர் பெற முடியும். இத்தகைய நிலையில் ஒருவர் எவ்வாறு குருவை பின்பற்றுவது? So if we don't directly associate, how do we get mercy or whatever? Well, we have many examples to show how the mercy is manifested. குருவின் நேரடி சங்கம் இல்லாமல் எவ்வாறு பக்தியை அந்த உபதேசங்களை பெறுவது என்று நீங்கள் கேட்டீர்கள். ஆனால் அதற்கு பல உதாரணங்கள் உள்ளன. And the association may not be a long time. குருவினுடைய சங்கம் அதிக காலத்திற்கு இல்லாமல் கூட ஒரு பக்தருக்கு இருக்கலாம். The association must be some instructions. அந்த குருவின் சங்கமானது உபதேசங்கள் மூலமாகவே செய்யப்படுகிறது. So Narada Muni gave instructions to Dhruva. Give a mantra,
worship the deity, make out of clay, worship in the forest. That's the instructions, fine. Then he disappeared. நாரத முனிவர் துருவ மகாராஜனுக்கு உபதேசங்களை வழங்கினார். அவர் எவ்வாறு விக்கிரகத்தை களிமண்ணினால் செய்ய வேண்டும், அதை எவ்வாறு வழிபட வேண்டும், அந்த மந்திரத்தை கொடுத்தார். அதன் பிறகு மறைந்து போனார். You see, Srila Prabhupada actually didn't associate directly with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur many times. Maybe he met him about 5 times even. But even then was maybe 10 minutes association or something like that. 5 times in his life. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் கூட தன்னுடைய குரு பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதியிடம் நேரடியான சங்கம் அதிகமாக உண்டாகவில்லை. அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதிலும் ஏறக்குறைய 5 முறை அவரை சந்தித்திருப்பார். 10 நிமிடங்களுக்கு மேல் அவரிடம் செலவிடக்கூடிய வாய்ப்பும் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. But through that he got enough instructions to get inspiration. ஆனால் இதன் மூலமாக தன்னுடைய பக்தியில் உற்சாகம் அடைவதற்கு வேண்டிய உபதேசங்கள் முழுவதையும் தன்னுடைய குருவின் மூலமாக பெற்றுக்கொண்டார். So therefore not in all cases we need prolonged association. எனவே அனைவருக்கும் நீண்டகால சங்கம் குருவுடன் தேவை என்று நாம் கூற முடியாது. Of course, if we do have prolonged association, then we can also learn a lot. நீண்ட சங்கம் அவ்வாறு குருவிடம் கிடைக்குமானால் நாம் அதிக விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதும் உண்மைதான். And we can get more thorough knowledge of many things. பல விஷயங்களில் தீர்க்கமான ஞானத்தை நாம் பெற முடியும். So both types of association are there. இந்த 2 வகையான சங்கங்களும் உள்ளன. Today Narottam Das Thakur appearance day, few words about நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூரை பற்றி சில வார்த்தைகள் பேச வேண்டும். So after Chaitanya Mahaprabhu, there were some very important preachers. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு பின்னால் சில முக்கியமான பிரச்சாரகர்கள் தோன்றினார். One was Narottam Das, another was Srinivasacharya. ஒருவர் நரோத்தம் தாஸ், மற்றவர் ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா. So, of course, they all had association with the Goswamis of Vrindavan. இவர்கள் அனைவரும் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கோஸ்வாமிகளுடைய தொடர்பை பெற்றிருந்தார்கள். And through that, they also got the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. இவர்கள் மூலமாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையையும் அவர்கள் பெற்றார்கள். It is said by some that Narottam was a reincarnation of Chaitanya Mahaprabhu. நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மறு அவதாரம் என்றும் கூறுகிறார். Because he was a very vigorous preacher. ஏனென்றால் அவர் ஒரு தீவிரமான பிரச்சாரகர். He's most famous for his songs. அவருடைய பாடல்கள் மிகவும் பிரசித்தமானவை. But through those songs he also conveys the Gaudiya philosophy. அந்த பாடல்களின் மூலமாக கௌடிய கோட்பாடுகளையும் அவர் நமக்கு வழங்குகிறார். So a very renowned figure for preaching. பிரச்சாரத்திற்கு பெயர் போனவர். So he studied in Vrindavan, and then later on he went back to Bengal to preach. பிருந்தாவனத்தில் கல்வி பெற்றார். பிறகு வங்காளத்திற்கு சென்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். Yeah, he got a great number of followers. அவருக்கு ஏராளமான பின்தொடர்பவர்கள் உள்ளார். So he became very, very famous. மிக பிரசித்தி பெற்றவரானார். At the same time, technically he did not come from a Brahman family. அதே சமயம் நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போமானால் அவர் பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல. So some people would criticize, oh, he's not from a Brahman family, he's initiating Brahmanas. So they would criticize him for that. அவர் பிராமணர் அல்ல, ஆனாலும் பிராமணர்களுக்கு தீட்சை தருகிறார் என்று சிலர் அவரை குறை கூறினார். But he is also beyond all sorts of varna, ashram, etc. ஆனால் உண்மையில் அவர் வர்ண ஆசிரமங்களை கடந்தவர். So he led a very exemplary life as a devotee, always absorbed in preaching the message of Chaitanya Mahaprabhu.
பக்தராக மிக உன்னதமான வாழ்க்கை முறையை அவர் மேற்கொண்டார். சைத்தன்ய மகாபிரபு உபதேசங்களை தொடர்ந்து உபதேசித்து வந்தார். Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. We have around 125 devotees who have joined through various online platforms. No questions, Maharaj. Dandavat Pranam. Thank you. Hare Krishna. Yeah. Today, auspicious day of Narottama Das Thakur appearance day. Some books are there. Prema Bhakti Chandrika and Pratana. Anyone wants this book? Today you can get from Maharaj. Anybody? One devotee. You can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Pratana alone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna